money is going to be our topic for today's lesson. ඉතින් මේ මාතෘකාව money කියලා සාමාන්‍යයෙන් money කියන මාතෘකාව අපිට එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට writing task 2 එකට 1 එකට නම් එනවා අඩුයි ඒ සම්බන්ධව දේවල් ගොඩක් වෙලාවට එන්නේ writing task 2 for an essay question, right? Money and me, very important. සල්ලි සහ මම, right? How important is money to you? So I would say money is important to me as I need to pay my bills, spend for food, and other basic needs, right? So money is important. මට සල්ලි වැදගත්. ගොඩාක් වැදගත්ුත් නෑ. ගොඩාක් වැදගත් නැති වෙන්නෙත් නෑ. සාමාන්‍යයෙන් වැදගත්. ඇයි වැදගත් වෙන්නේ? මොකද මට bills ගෙවන්න තියෙනවා. I have my utility bills, right? And school payments that I need to do for my kids, their semester money, right? For food, for clothing, for shelter, for fuel, right? All of those things. Medicine, I need money. They're asking, is money really the root of all evil? ඔක්කොම නරක වැඩවල root එක moneyද? මම එහෙම නම් හිතන්නේ නෑනේ because they say all. So I will say no. I don't think money is the root for all evil. Sometimes the root causes for evil would be lust, jealousy, anger, right? ඉතින් එක root causes තියෙන්න පුළුවන් ඇයි evil එළියට එන්නේ කියලා. Lust, සමහරක් වෙලාවට jealousy, සමහරක් වෙලාවට තරහා, කම්මැලිකම එක reasons එන්න පුළුවන් ඇයි මිනිස්සුන්ට evil ideas එන්නේ කියලා. So I don't think money is the root for all evil. හැම නරක දෙයකටම මූලිකම හේතුව සල්ලි කියලා මම හිතන්නේ නැහැ. Right? ඕගොල්ලන්ට මේ answer එක වෙනස් කරගන්න පුළුවන් because the heading says money and me, right? So you can change it as you want, right? Next one. Can money buy happiness? සල්ලි වලට සතුට මිලදී ගන්න පුළුවන්ද? Good question, right? I think money cannot buy happiness because love, respect, care would be some of the factors that bring happiness for some people.
මේකේ මොකද කියන්නේ? money කියන එක සමහරක් අයට සතුට ගෙන දෙන්නේ නැහැ. මොකද for some of them ආදරය, කරුණාව, පවුල, right? ඒ හැමදේම තමයි සතුට එන්නේ. ඒ හින්දා ඒ දේවල් අපිට සල්ලි වලට මිලදී ගන්න බෑ. කෙනෙක්ගේ ආදරය අපිට සල්ලි වලට මිලදී ගන්න බෑ. Right? Yes, you can buy him or her all the gifts, branded දේවල් ඒ හැමදේම ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඒවට ආදරය කරන අයත් ඉන්නවා. නැතුව නෙවෙයි. හැබැයි හැම කෙනාම එහෙම නැහැ. Some people have their own respect, have their own perception about things, right? So not everyone will fall for money, right? Is money management important? I think it is very important, okay? I think managing money is very important because reasons then I hear. Why do you think managing money is important? One reason is when you don't have money, you could use it if you have saved up, right? There's always going to be a time where you might not have money. ජීවිතේ හැමදාම සමහරක් වෙලාවට සල්ලි තියෙන්නේ නැහැ. අපිට හොඳ කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්, සමහරක් විට නරක කාලයක් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැති අයත් ඉන්නවා, right? But we should always expect the worst, right? So when we get money or when we get our salary or අපිට සල්ලි ලැබුණාම, we should learn to manage it, spend on what is needed, save. හැමතිස්සෙම මං හිතන්නේ every person is encouraged to save at least 1/4 of their earnings, right? So 1/4 you can spend for your, expenses, 1/4 for your savings, like that breakdown on how you want to spend your funds, right? So I strongly believe that because when you have no money, no one is going to give you. ඉතින් අපිට හදිස්සියකදී සල්ලි නැති වුණොත් කවුරුත් දෙනවද අපිට? ගොඩක් වෙලාවට මිනිස්සු දෙන්නේ නැහැ. Unless they are true friends and they know you really well, right? Or your parents or someone that you really know. සල්ලි නැති වුණාම මිනිස්සු කවුරුත් අනිත් කෙනා දිහා බලන්නවත් කැමති නැහැ. ඒ හින්දා මම නම් හිතන්නේ සල්ලි අපි හොඳට කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. අපිට ලැබෙන දේට අනුකූලව තමයි අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඊට වඩා දේවල් කරන්න යන එකට මං එච්චර කැමති නැහැ. That depends. There is a saying, higher the risk, higher the return. So if you feel I spend more than this, I could get a better earning, you could go for it. Myself, being in a certain framework, I tend not to take a lot of high risk because I'm scared, right? Because I have a family and they're dependent on my income. So when I take risk, I really analyze it before I do it, right? So I really write down what are the pros, what are the cons, and then I would take the risk, right? Risk එකක් ගන්න ඕනේ, හැබැයි ඒකෙන් අපිට return එකක් එන්නේ නැත්නම් ඒක අරන් වැඩක් නැහැ. ඉන්න හොඳට ඒව analyze කරලා අපි ගාව තියෙන සල්ලි අපි හරියට කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. ආයෝජනය කරනවද නැත්නම් ඒක අපි තියාගන්නවද මොනවද කරන්න කියන එක තමන් හොඳට හිතලා බලලා කරන්න ඕනේ. Right? All right. Next one. Should children get an allowance from their parents? Okay. Honestly, I do think getting an allowance from their parents would encourage them to manage money, right? I do think getting an allowance from their parents would encourage them to manage money. ඒ මම හිතන විදිය.
තවත් සමහරක් අය හිතන්න පුළුවන් අම්මගේ තාත්තගෙන්ම සල්ලි අරගෙන ජීවත් වෙන ළමයින්ට කිසි දෙයක් තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකේ දෙපැත්තක් මම දකිනවා. මම දකිනවා සමහරක් ළමයින්ට දෙන allowance එක අපි කියමු සතියකට මම දෙන්නේ මෙච්චරයි. ඊට වඩා මම ඔයාලට සතයක්වත් දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකෙන් ළමයි කාලා යාළුවොත් එක්ක විනෝද වෙන්නේ විනෝදෙලා ඒ ඔක්කොම ඒ සල්ලි ටිකෙන් කරන්න පුරුදු වෙනවා. Right? So it helps them to manage. You should tell them, right, this is what you should spend. You should also save. මම නම් දකින්නේ ඒ දේවල් පොඩි කාලේ ඉඳන් අපි encourage කරන්න ඕනේ කියන එක. Because what I see mostly in the Western countries is that children fairly, I'm not saying everyone, okay? මේ නීතියෙන් හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙන අය ඕන තරම් ඉන්නවා. But generally what I see is they manage their funds well because from a very young age, they are taught how to manage their funds. They are being given a budget at school to spend in their canteen. They are being given a budget and allowance like a weekly allowance. When they are at an age where they can start working part-time, they are given a weekly pay to manage their selves. So හැමතිස්සෙම ඒගොල්ලන්ට අර එක දීලා ඒගොල්ලෝ දන්නවා කොහොමද මේක manage කරගෙන යන්නේ කියන එක. ඉතින් මම හිතනවා ලංකාවෙත් එහෙම parents allowance එකක් දෙනවා නම් ඒක manage කරන්න පුරුදු වෙයි කියන එක. That's just my perception. You can have a different perception, right? Practice question 2. Plenty of money. ඕන තරම් සල්ලි තියෙනවා. Right? Imagine that an NGO is called a non-governmental organization, okay, has given you enough money to make a difference in people's lives. What would you do with the money? So myself, I've worked in a non-governmental organization, one of the largest in Sri Lanka, right? And I've seen them taking funds and doing work which is amazing, right? It would change people's lives tremendously, right? And mostly I've seen it change into a positive manner, right? I would say I've never seen things changing into a bad way, right? So what would you do with that money? I would think about the livelihood. Okay. Livelihood එක කොහොමද ඒගොල්ලෝ develop කරන්න කියන එක. Think about entrepreneurship. ඒගොල්ලන්ට කොහොමද තනියම ආදායම් මාර්ගයක් ලබා ගන්න කියන එක. Women empowerment, right? ගෑනු කොහොමද ගෙදර හිටියත් තමන්ට යම් කිසි ආදායමක් එන තත්ත්වයට empower වෙන්නේ කියන එක. මම හරි මාස දෙයක් ඒකේ මම ගොඩක් වැඩ කළා තියෙනවා, right? Then inclusion and diversity. ලංකාවේ මම දකින්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපිට යම් කිසි what do I say? If we are less able, I don't like to say disabled, but if we are less able, අපිට මොකක් හරි දෙයක් අනිත් අය තරම්ම දක්ෂව කරන්න බැරි නම්, right? ලංකාවේ ඒ අයට ගොඩක් වෙලාවට support එකක් දෙන්නේ නැහැ. But there are so many things that they can do. They can become a chef, they can become a dancer, they can become a painter, right? So many things that they could do. So I've also worked in one of those kind of projects where inclusion was a part of the project, right? So I would like to promote, would love to help inclusion be a part of their life, okay? Or inclusion to be a part of the society, okay? So මොන වගේ දේවල්ද මම කරන්නේ? Livelihood. I would want to work on women empowerment, okay? Entrepreneurship and inclusion. ඒ දේවල් වලට තමයි මම සල්ලි යොදවලා ඒ දේවල් වලින් එන ideas තමයි ඒ ඔස්සේ focus කරන්න කැමති. Right. So let's have a look at the next question. Imagine that you won a lot of money from a lottery ticket. What would you do with the money? Good question. Lottery දිනුමක් ඇදුනොත් මොනවද කරන්නේ? Number 1, I would pay off my debt. Okay. First thing, pay off debt. Right? What else would you want to do? I would definitely set up a fund. Okay.
start a charity organization, right? But that would be meaningful. Not just set up any fund. A fund එක set up කරලා international organizations එකත් බැඳගෙන make sure that the funding keeps on flowing so that I could work for the needy people. Next one, I would think about an investment. So I would think about investing money. Is it going to be on the stock market? I don't think so. Maybe I would invest in some good property so that I could get in a cash flow, right? So if it's like buildings close to the main road, you could get an income from those, or maybe like really good apartments so that you could rent it out on short term, long term, right? So I would definitely do an investment, okay? And then obviously save some money for the future, right? So that's what I would do. I would make sure that I invest and set up funds so that income keeps on generating for me. Meanwhile, I could also do something for the society. That's what I would do. What would you do? Right? So lots of people tell me, "Mang honda car ekak gannawa, loku geyak gahanawa, Mercedes Benz ekak gannawa," things like that. I wouldn't want to do any of that here. Okay, I would definitely want to make sure that I was investing in something so that I get the return. I want to make sure that when I'm old, I don't work for money, money works for me. Okay, so that's my motive, right? Okay, next one, practice question 3, my precious. Hi, Ganadi Taker. Practice question 3, my precious. Okay. Answer the following questions using complete sentences about the most expensive thing you bought or spent on. What is the most expensive thing you have ever bought or spent on? I think the most expensive thing I've bought is my car, right? That's the most expensive thing I've bought. So the most expensive thing that I have bought is my car. Why did you need it? I still need it for the same reason. I needed to buy it since I wanted to travel to work. So we really had to buy it because we needed to go to work and my husband had to travel to different locations for his work. So we really needed a vehicle at that time. Who did you buy it for? I bought it for myself. What does it look like? Obviously, it's a red color car. And what does it feel like? I mean, for me, buying something on my own was a great achievement. So I'm happy about it. Okay. Do you still have it? Yes. I still have it. Thama mata tiyenawa eka. What's special about it? Was it worth it? Special means it's something that we bought from our own money, actually. So we are happy about it. We are proud about that achievement. Was it worth it? Yes, it was definitely worth it. And, we still use it. So we're very happy about it. Okay. So, ඔයගොල්ලෝ කැමති විදියට උත්තර ලියන්න. මම හැම එකම ලියන්නේ චුට්ටක් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් දෙනවා ඕගොල්ලොන්ටත් හිතලා ලියන්න පුළුවන් වෙන්න. Right? Now you're in the intermediate level. How do you feel when you have lots of money?
Is money the most important thing in life? Why or why not? Right? So I feel happy when I have a lot of money. I don't think money is the most important thing in life, but I definitely think money is needed to have a decent lifestyle. Money is a status determining factor. All right, so let's read it through. I feel happy when I have a lot of money. I don't think money is the most important thing in life, but I definitely think money is needed to have a decent lifestyle. Money is a status determining factor. මම හිතන්නේ සල්ලි විතරක්ම ජීවිතයට වැදගත් කියන එක. හැබැයි මම දන්නවා සල්ලි තියෙන්න ඕනේ අපිට සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගෙවන්න නම්. සහ ලංකාවේ සල්ලි කියන්නේ අපේ තත්ත්වය තීරණය වෙන මිනුමක්. සල්ලි තියෙනවා නම් තත්ත්වයක් තියෙනවා. සල්ලි නැත්තම් තත්ත්වයක් නැහැ. එහෙම තමයි ලංකාවේ යන සිස්ටම් එක. So ඒ හින්දා that's why I said money is a status determining factor. Right? This is what I think. ඕගොල්ලන්ට හිතන දේ ඕගොල්ලන්ට ලියන්න පුළුවන්. All right? Next one. Describe the following bill. So the United States of America, right? Can you describe the following bill? So it's $1. Okay. You can see that there is a difference here. මේ දෙක ගැන හොඳට කියවන්න. ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා බලන්න about the $1. All right? And I would like you to write a description. So I'm going to write a little description. You also can refer to it, right? But obviously you could also, do your own research. ඉතින් මං චුටි විස්තරයක් ලියනවා. හැබැයි ඕගොල්ලන්ටත් ඕගොල්ලෝගේ research කරලා ඕගොල්ලෝ කැමති description එකක් ලියන්න පුළුවන්. Right? The United States $1 bill sometimes referred to as a single has been
the lowest value denomination of US paper currency since the discontinuation of US fractional currency notes in 1876. An image of the first US president (1789 to 1797), George Washington, a 1796 painting by Gilbert Stuart is currently featured on the obverse and the Great Seal of United States is featured on the reverse. Right, so what really happens, right? Here is a little description US එක ගැන. දෙපැත්තේ තියෙන එක. මේ පැත්තේ, මේ පැත්තේ. So when you turn it, how does it look? Like the $1, okay? So the United States $1 bill, sometimes referred to as the single, has been the lowest value denomination. අඩුම paper value එක තමයි දැනට ඇමරිකාවේ තියෙන. මොකද ඒකේ fractional currency discontinue කරා 1876 දී. ඉතින් එතන ඉඳන්ම තියෙන්නේ lowest currency පරණම නෝට්ටුවක් තමයි මේ තියෙන්නේ. First President George Washington එක පැත්තක ඉන්නවා. අනිත් පැත්තේ තියෙන්නේ the Great Seal of the United States. Right? ඉතින් පළවෙනි president මේ පැත්තේ reverse එකේ තියෙන්නේ the Great Seal. Right? ඉතින් ඕක තමයි විස්තරේ bill එකේ. Right? And US currency has a lot of value. Right? Can a person be rich but not happy? Can a person be poor but be happy? Yes. Sometimes when people are overwhelmingly rich, they don't have time to spend with their family.
They don't have time to exercise. They don't have time to eat a healthy diet. They don't have time to rest, sleep, right? Laugh, go out. So they're very unhappy. Sometimes poor people, they have time to spend with their family. They have time to laugh. They have time to sit and watch television. They have time to relax. So sometimes I think they're actually much happier than rich people, right? So let's write down. Yes. Sometimes a rich person might not be happy as he or she might not have time or will not have time to sleep well. Spend time with family and friends. Will not sleep well, not have time to exercise and eat a balanced diet. However, let's say a poor person could be more happy as he or she might be self-content. Right? So yes, sometimes I think a rich person might not be happy as he or she might not have free time, might not have time to sleep well, to eat healthy, to do exercise. Whereas the poor person could be self-content and think, මේ මට ඇති. එහෙමත් සතුටු වෙනවා. සමහරකට සල්ලි තියෙන මනුස්සයට ඒක මදි. තව දේවල් ගියක් තියෙනවා. මට මේ වගේ ගියක් ඕනේ. කොළඹ ගියක් තියෙනවා. කොළඹ 7 ගියක් ඕනේ. කාර් එකක් තියෙනවා. ප්‍රාඩෝ එකක් ඕනේ. ප්‍රාඩෝ එකක් තිබ්බොත් Mercedes Benz එකක් ඕනේ. You have your own things in your life. So I would say all of these things depend. හැම කෙනාටම මේ නීතිය පොදු නැහැ. එක එක්කෙනා හිතන පතන විදිය අනුව මේ දේවල් වෙනස් වෙනවා. Right? So I would just like to run through this, okay? You have the Federal Reserve District seal, serial number, grade seal, plate serial. ඉතින් පොඩ්ඩක් ඔයගොල්ලන්ට දීලා තියෙනවා පොඩි විස්තරයක් to help you out in case you wanted a bit of more details. Alright, so this I thought I'll just put it up for you so that in case you wanted some more details, කට්ටිය කැමති ඒ දේවල් ගැන ඉගෙන ගන්න චූටි විස්තරයක් දැම්ම in case you wanted it, right? But with that we come to the last question, money quotes. සල්ලි ගැන තියෙන එක quotes. What does each quote mean to you? තමන්ට ඒ quote එක කොයි වගේද තේරෙන්නේ? You will either learn to manage money or the lack of it will manage you. එක්ක ඔයා සල්ලි හසුරවන්න ඉගෙන ගන්නේ නැත්නම් ඒකේ විපාක තමන් විඳි. ඒ කියන්නේ සල්ලි ඉතුරු කරන්න පුරුදු වුනේ නැත්නම් සල්ලි හරියට කළමනාකරණය කරේ නැත්නම් කවදාද දවසක තමන්ටත් ඒකෙන් දුක් විඳින්න වෙනවා. You can make $1 million excuses or you can make $1 million.
ඉතින් අපි අද බෑ අනේ හෙට කරන්නම් අද මහන්සි මේක බෑ ඒක බෑ අරක හරියන්නේ ඔහොම excuses දීදී හිටියොත් excuses නම් බර ගාන මිලියන ගානක් දෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒව පැත්තකට දාලා ඔළුව යොදවලා මහන්සි වෙලා වැඩ කරොත් you can earn $1 million. So I have seen this, right? There's one person, right? I meet her sometimes there. She says, අයියෝ මට අරක බැරි වුණා මට නැගිටින්න බැරි වුණා මං අද පරක්කු වෙන්නද they have their own excuses, right? So excuses will not take you towards success, right? The money you make is a symbol of the value you create. තමන් හම්බ කරන ධනය තමන් එක ක්‍රියේට් කරනවා තමන්ගේ වැලියු එක මොකක්ද කියන එක ක්‍රියේට් කරනවා. right? තමන් අතිශයින්ම අනිත් දේවල් වලට වියදම් කරනවා නම් කියන්නේ මත්ද්‍රව්‍ය වලට බොන්නේ ඒක තමන්ගේ ක්‍රියේට් කරන තමන්ගේ ඉමේජ් එක. එක් සමහරක් වෙලාවට අපි කියනනේ money cannot buy class. මොකද සල්ලි සමහරක් වෙන තියෙන මිනිස්සු දන්නවා කොහොමද ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද හැසිරෙන්නේ මොනවාද අඳින්නේ. සමහරට නැති මිනිස්සුන්ට එකපාරට සල්ලි ලැබුණාම ඒක කලමනාකරණය කරගන්න බෑ. ඉතින් තමන්ගේ අඳින පළඳින කතා කරන හැසිරෙන විදියෙන් it creates a value of you, right? The more you learn, the more you earn. ඉගෙන ගන්න වැඩි වෙන්න තමන් හම්බ කරන ප්‍රමාණයත් වැඩි වෙනවා. Chase the vision, not the money. The money will end up following you. තමන්ට ඒ තියෙන vision එක පිටිපස්සේ හඹා යන්න. සල්ලි පිටිපස්සේ හඹා යන්න එපා. ඒ තියෙන දේ පිටිපස්සේ හඹා ගියොත් සල්ලි automatically තමන් පිටිපස්සේ එනවා. The money you make is a symbol of the value you create. So it's the same thing, right? That I've put up for you. Right. All right. So with that, I think we've come to the end of the lesson. A very interesting lesson. Also, it gives you the idea about money, spending, quotes, lottery, managing your money effectively, efficiently, how to manage, the importance. I think ගොඩාක් aspects මේ lesson එකේදී අපි බැලුවා. ඒ බැලුවේ සමහරක් වෙලාවට මේ essay topic එකකට මේ වගේ මාතෘකාවක් ආවොත් කොහොමද ඔයගොල්ලන්ට මොන වගේ ප්‍රශ්න දෙන්න පුළුවන් කොහොමද ඒ වගේ දෙයකට අවශ්‍ය කරන වචන sentences ගොඩනගන්නේ කියන එක තමයි මේ lesson එකේ බැලුවේ. So with that we come to the end of this lesson, money.